Waimorenya kuramga juangar wa kechendo ni maratil heno diambo mar Jumapil tarik 2 dwe mar Ang'wen higa mar 2023 waiko ni mathodhi ya mwaka uono koreo kodaka ote mano majatan piny Kenya William Ruto kama bende kolor wako kweth mar Azimio mondo gigomba ke wi moko kuom weche go mosebedo ka kelo fuere pachoka bende kuramga jueng'eyo ka en chieng' Jumapil kama wantiere kod kidienje ariyo mar chendo ni mokwongo waiko ni weche manya e kabang'e jafwambo marwa George Bati kara jata chendo mar ratil hang'e bikanyo gitwak maratil kamodhi go mbaka gi Charles Owino ma en jasiasa kachiel kod Brian Weche bende en janon siasa gidhiwe weche mag ng'anyo weche mag njore kod weche go mag lamo e pachoka semegre kod to jodolo luongo oganda mondo mi oket kwe pachoka kama ko bende kwa kweth mar Azimio mondo were gi weche mag ng'anyo mago waikoni es kidin mar ariyo mar chendo ni maratil to mokwongo wang'ie thond weche. Considering the matters raised by our friends in the opposition, I suggest a bipartisan engagement in Parliament on the reconstitution of the IEBC panel within the parameters of the law and the Constitution. Jatend piny Kenya William Ruto yango ni orwako twak ewi aput mabiro wal commissioners mag IEBC ka omedo kwedo ng'anyo mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance. We are demanding that Kenyans be respected. We are demanding that God be given respect. And we are asking you just to come down and listen to one another. Jo Kristo hingo sapotit motelo ne Pasaka ka jodolo makopere kwa oganda mondo kik dhi ng'anyo mag Azimio. The Kenya Media Sector Working Group notes with alarm the increasing number of journalists targeted by law enforcement officers. Iwapo serikali itashindwa katika hiyo kazi, basi tutakusuzia kupatia coverage. Jofwambo mapacho ka osingo ni ok gibimenyo chenro mag piny owacho poni sirikal ok okawo ting' jofwambo mano hinyore kendo chulo mwandu gi mano kethore ng'anyo mag Azimio. Machiegni nyakoromga juang'e chendo ni maratil waikoni weche mathoth odhiambo makawuono wantiere kanyo gi Belinda Dhiambo malokonwa wantiere kanyo gi Elizabeth Otieno malokonwa weche gi nyinga Lydia okay bethulo matudi kod walai marote machuok en ariyo adek auchiel nono ka bende wantiere mbui Ramogi TV Facebook live wantiere YouTube kachiel gi Twitter nyiswa pachi kotende gi magi mwaikoni odhiambo makawuono machiegni. Jatend piny Kenya William Ruto kone ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga mondo were kod chenro mag bago ng'anyo pachoka ni mar ng'anyono kelo lal mag ngima kod oganda kuo mag mwandu kod lal mathoth. Ruto koni mise kuom karamo kuom weche ma Azimio dwaro ne oyie chiwo thuolo mar loso chenro mag chuogo duol matawo yiero pachoka IEBC okalo yor twak mar od bura. Kata kamano jatend piny Kenya kolieko pogo lemo mag piny owacho kod kweth maketo piny owacho tetre. I have carefully listened to the issues raised by my friend, the Honorable Raila Odinga. In times like this, it is not about who is right or who is wrong. Like Winston Churchill said, I dare say, and I quote, courage is what it takes to stand up and speak, but it is also what it takes to sit down and listen. I have always been ready to engage Kenyans of all walks of life, including elected and appointed leaders from across the political divide and the religious fraternity on how to make our country better and prosperous. And in the last 6 months, I have talked to many religious leaders. I have talked to many elected leaders from across the political divide. My door still remains open for honest, objective, and sincere deliberations based on the rule of law and the Constitution. The IEBC selection panel and the future process of recruitment of its commissioners could as well be part of a conversation leading to constitutionally
and legally binding proposals through a bipartisan parliamentary process. I do not think there is any deliberate attack on the media. And if there was such deliberate attack on the media, I can tell you we would be opposed to it and we would not support it and we would actually deal with it, because we believe that the media should be left to carry out its duties, its broadcasts, irrespective of how unfair they may be. Kwa dhimbele nyakoro mgajuang wa dhimbele gimenyo ni mago ma bende utuche pacho ka nyakotendre gi mago mag din. Kamari uruok mar jodolo ma din kopere koro dwaro ni tenda azimio la umoja One Kenya Alliance owere gi ng'anyo majuma kajuma. Bende gi kwa piny owacho mondo mi ochunga rombe mag lamo ma iloso kod jotelo mag Kenya Kwanza. Jodolo go jiwo twak e kind jotelo mareso piny Kenya kuom midhiero manyiedhore kinde mag ng'anyo. Judith Mondi miyowa ler mathoth. Ne en wuoth wer kod othith e lwedo e bombe mathoth ye piny Kenya. Kanise ma opogore kuma oriwo kopere, Anglican kod Lejo Maria e kind mamoko ne oluwo yo ka gihingo odiechieng' maler mar sapo thith. Ne giriwore e nyasi mar sapo thith, nyasi mitimo e Jumapil mokwongo mar dwe mar Ang'wen kaka rapar mar donjo Yesu e boma mar Jerusalem. E nyasi ma higani, riwruok mar jodolo mar din kopere ka otelnegi kod Archbishop ma Nairobi Philip Anyolo mane lose e kaunti ma Kiambu okwedo ng'anyo mag joazimio kendo kumo rombe mag lamo ma iloso kod jotelo mag siasa. We as Catholic bishops now demand a truce and suspension of all political demonstrations from the opposition. We also ask for the suspension of celebrative gatherings and prayer meetings organized by government and political leaders, with the political nuances witnessed in such gatherings and prayer meetings. Just walked this Palm Sunday, and our brothers and sisters want to commemorate the major events of their Christianity. Our Muslim brothers also and sisters are also in the holy month of Ramadan. Anyolo koni jodito mag siasa duto kosechiwo thuolo mar twak mar reso Kenya kuom tulo manyiedhore e kinde ng'anyo. Jadolo no okwayo jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga mondo mi oket Kenya nyime kendo many duoko makare ne gik masiko kelo gwenyruok e kindgi. Instead of seeking solutions, our political leaders have chosen to escalate hate, revenge, anarchy without care for our country. It is a wrong direction we are going, and God forbid. We are demanding that insults cease. We are demanding that Kenyans be respected. We are demanding that God be given respect. And we are asking you just to come down and listen to one another, to stop insulting one another, to stop incitement. E kaunti ma Kisumu bende, jotelo mag din okwayo kwe. Archbishop makopere diocese ma Kisumu Mano Morris Muhatia okwayo bila mondo kik rakre kod jopiny poni ng'anyo dhi nyime. Archbishop mar Voice of Salvation and Healing Church Winnie Owiti bende kwayo piny mondo orit kwe. Wang'eyo ni go yam saba. Wang'eyo ni go nogo ni go chie. Wang'eyo na biera ni go bede parliament. Wang'eyo ni gik moko kosetimore yo makare, onego timre yo makare. To awa wacho niya, donge jotendwa ariyo gi nyalo bedo piny mondo giwuo. We are therefore asking all Kenyans who are God-fearing, including our police officers, on their own personal decision not to participate in demonstrations this week. Magi biro e kinde ma Azimio la Umoja osebedo ka bago ng'anyo kuom jumbe ariyo koro e pachoka ka gisundo piny owacho mondo miyo yaw sava mar ombulu kendo dwok piny nengo mar ngima. Judith Omondi, Ramogi TV.
Kwa dhimbele ni moko kuom jotende kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance okwayo kwe kind oganda kendo luwo ni piny Kenya dwaro alam makende kaluwore kod pogruok masani neno nikech siasa. Jotelogo oriwore e lamo mar Sapothith e kanisa mar African Independent Pentecostal Church of Africa AIPCA bade mar Ruiru. E kanisa mar AIPCA bade mar Ruiru e kaunti ma Kiambu, jotito mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance kotenegi kod jatend na Kenya Martha Karua, jatend Wiper Party Kalonzo Musyoka kod ogai mar DAPK Eugene Wamalwa, jaod bura ma ugonjwa Opiyo Wandayi e kind jodito mamoko. Duto ochopo e alama mar Sapothith kendo kwayo jo Kenya mondo onyakwe kata obedo ni piny Kenya nigi pek e weche mag siasa. Naamini Mungu atatusaidia ili matatizo ambayo tuko nayo wakati huu tuyatatue kwa njia ya Wakenya. Kumbukeni wakati ilikuwa Vice President wa Kibaki, nchi ilikuwa imechomeka moto. Ni kweli si kweli? Kumbukeni. Nadhani Wakenya Mungu ametupatia hicho kipawa cha kusahau sana. But let us remember tumetoka wapi na tusirudie makosa ambayo tunayaelewa. Leo tunasema asanteni, tuombee nchi yetu, tuombee dhayu. Si wakati wa kutoa vitisho. Hatutaki vitisho, tunataka amani kwa taifa letu. Kata odoko ni liet mar siasa ne okikore e kind jo Kristo. Ochuno jodolo mondo opor wach kod jodito e agola kendo bed kod winjruok e kit kaka gidhi loso. Karua ne okoni jotelo ni twak ema nyalo kelo kwe ne jo Kenya. Kama iko mzozo na watu wanazozana, amani hupatikana kwa sababu na kusikiza unanisikiza. Kwa hivyo maombi ni muhimu ndivyo nchi yetu iweze kuendelea. Na hii nchi ni yetu zote. Hakuna mtu ataweza kumuondoa mwenzake kwa hii nchi sababu ni nyumba yetu. Jotelogo okoni jo Kenya ni kod ratiro margi manyaka riti kendo piny owacho mar Kenya Kwanza ni kod tinga mar neno ni onge midhiero mapogo oganda. Tuwe na ile utulivu wa kila mtu kusikiza mwenzake, kila mtu kuheshimu mwenzake na kila mtu kuheshimu haki ya mwenzake na haki ya kila mtu. Na tukiwa wa Kenya, sababu sio viongozi peke yake, amani hutoka pia kwa wananchi. Kila mwananchi ampende jirani yake, amtendee yale yeye mwenyewe angependa kutendewa. Kawaida tukienda kwa kanisa tumefunzwa ya kwamba hamna siasa. Sisi hatuchezi siasa kwa kanisa, na ndio utaona kwamba mara kwa mara hautajua tuko wapi kila Sunday. Kweth mar Azimio One Kenya Alliance oramoni ng'anyo mawuok tich biro dhi nyime kaka negichano. Johalebo ma Kisumu kwayo kwe ka giwacho ni pek mar ngima ma medo mono gi yudo yuto makare. Moko kuomgi koro ywak ni ng'anyo bende mono gi nyiewo kendo kata chopo kawo rech ka moko to jiwo ni ng'anyo madipo ka okelo fungruok. James Okoth nyoler mathoth kwa kaunti ma Kisumu. Johala odich. Jumapil, johand rech ni ng'wech mar loso mwandugi ka gigeno usogi kapok piny oyuso. En ng'we kinda kod geno ni welo biro limogi kendo weyogi kod omenda ma ok gidiwo gi rech manumu. Wach machando chunygi en ng'anyo mawuok tich. Already ng'anyo osebedo wuok tich. Ng'at manene go dwar kata siling moro 100 mondo bigo ira mondo kaw chiemo ok onyal biro nikech onge kama no yude. Kochako wuok mondo dhi omany Tuesday onge pesa. Wednesday samoro yudo matin mo yudo go mogo. Odhi oyudo kada 220 odhi ng'iewo mogo gorogoro achiel ok dang' ong'iew chiemo. Dong gikone ni chiemba no dhi diwo ka. Johand rech mane omondo e chironi kendo uso kogwen goyo kwano motelo ni fundo kendo dok pacho. Kata kamano ufukegi onge sigana madichwal mor pacho. Chon nicha wanyalo uso minyalo kano kata pesa moro matin. Kata ka nyathini ni e skul koriembi ti nyayudo kaka itero nyathi skul. Right now kata nyathi ok wanyatero skul. Manyiso ni nyithindo wadhi bet ge udi. Inyalo biro chakro kinyi. Ti aka godhiambo ka kata siling 100 minyalo soyo fuko ni onge.
Pek mar ngima osethiro ohandgi kendo yuko chenro mag-gi mag dongruok. Achiedh nade omakogi ka giyudore e kind ng'anyo kod lal. Koro ka ng'anyo nyalo konyo Kenya, ka ng'anyo nyalo miyo Kenya dhi mbele, ka ng'anyo nyalo miyo wayud chiemo, to we wang'any. Takwayo ni wang'any ng'anyo mamuol, wang'any manago boke, kik wang'any ng'anyo ma ji negore. Kata kamano, ng'anyo diriyo e juma osemiyo thothgi owito thuolo mar yuto kalore ni kwan jonyiepo bende duono e kinde ng'anyo. Ibiro kawo rech ng'ato to use betami nikech odigo kodi ewi mesa, giko to ng'ano bandi dwani umaki, chuno ne nyaka ringi mondo itimri nade mondo itony. Kibaji bende goyogi kalore ni jo ohala moko magolo rech Uganda uso ne jonyiewo e nengo war. Waganda miyo ji rech e bei mar wholesale. Wambe wakaw kodgi e bei mar wholesale. Koro kar mondo ng'ato bi okaw rech ka, to dhi kaw rech e lori. Ka chieng' podho, jo ohala loro ne rech modong' e baraf ka gigeno uso odiechieng' machielo. Chutho jo ohala ma e boma ma Kisumu nigi geno ni liet mar siasa biro dok chien kendo reso ohandgi mamedo mana thirno. James Okoth, Ramogi TV. Riwruok ma jofwambo ma pacho ka osingo chungo lando nyasi kata chenro mag piny owacho ponono ni piny owacho keto tim gino maliekore ni gigeto ng'iko lwasi mar fwambo e pacho ka e kinde ng'anyo mochan gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Jofwambo wacho ni en ratich jofwambo bedo wang' kod it jopiny ka koro gibuogo bago ng'anyo mamuol chieng' tich adek jumani mar kwedo okenge ma piny owacho temo kawo mago mar ng'iko chenro mag fwambo e thurka. Bang' yudo maling'ling ni piny owacho geto loro lwasi mar fwambo e kinde ng'anyo mochan bagi wuok tich gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance, riwruok jofwambo koro wuok mager gi piny owacho. Wan gi ote mwadwa oro ne jalup ker Rigathi Gachagua to gi Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi kalure gi weche manyoro gigolo nyoro ka giwacho ni jofwambo gi keyo kik onego bed ni tiyo tijgi yo makare. Wadwaro nyisogi ni an ka utemo to Kenya waduto wabolal. Ka utemo ni udwa loro television, udwa loro radio, udwa loro weche mag mbui, udwa goyo jofwambo kaka usepange no, wan kaka jo Kenya duto wadhi lal. We also demand that the government commits to compensating journalists already armed, including paying for their medical treatment and replacing damaged or lost equipment, failure to which media houses should consider blacking out government events. Riwruogno dwaro ni piny owacho chul nengo thieth mar jofwambo manoyudo hinyruok e lwet obila e kinde ng'anyo kendo chul mwandu jofwambo mano obila oketho. While safety of journalists should be guaranteed, the Kenya Media Sector Working Group notes with alarm the increasing number of journalists targeted by law enforcement officers. Since the demonstrations by the Azimio la Umoja coalition began on March 20th this year, we have documented more than 20 cases of attacks and violations against journalists, including harassment, arbitrary arrests, and physical attacks with state actors responsible or encouraging a significant proportion of these attacks. Jofwambo gomiyo gai mar obila kod migawo mar fwamb kich ndalo abiriyo mar timo nonro wi monj kod hinyruok mar jofwambo e kinde ng'anyo ma Azimio osebedo ka bage bombe ma pacho ka. Wan gi ote ne jatelo mar obila Jofeth Kome. Wangiso jatelo mar obila ni en tije ma mondo ng'ini jofwambo gi keyo nigi arita makare ka giluwo weche mag ng'anyo. Kodhi mbele kaka ne otimore wik mokalo chieng' wuok tich to gi chieng' tich ang'wen mano neno ka ne orodhi jofwambo gi keyo e pacho kae kuonde mopogore opogore. Wabiro luongo ng'anyo marwa wan bende kaka jofwambo gi keyo chieng' tich adek kendo wabiro keto gikwa duto mag lweny mwatiyo godo tijewa piny okwabiro bedo gi wach moro amora e weche mag TV, radio kata gazette. We hereby issue a statement to the DPP, a 7-day ultimatum to deliver a statement on the status of investigations and prosecution of those culpable. We also ask upon the Independent Policing Oversight Authority, IPOA, to update on the nation on the status of investigations of police brutality against our journalists.
Bende gikwedo wach mar buogo jofwambo magiwacho ni osebed kitimo gi ogai mar obila kod jotelo mamoko kagiwacho ni jofwambo nigi ratiro mar timo tijgi ma onge ng'ikruok. And we'll prepare a petition. We will deliver one to the office of the Deputy President, whom we've heard saying very well that they are coming for us as the media. We will also deliver petitions to different county commanders all over the country about our journalists who have been attacked. So we are giving that notice that in the event that tomorrow we'll have any case, on Wednesday we are calling all journalists to come out from wherever you are to protest and protect our space. Mabire seche ma piny owacho medo golo chike moko ataro mar chike ma pachoka mar thiro ng'anyo michan bagi gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance e pachoka. Seche machuok bang' ote jofwambo, jatend piny Kenya William Ruto singo ni ok gibiro chenro mag fwambo kaka osebedo kalikore. I do not think there is any deliberate attack on the media. And if there was such deliberate attack on the media, I can tell you we would be opposed to it and we would not support it and we would actually deal with it, because we believe that the media should be left to carry out its duties, its broadcasts, irrespective of how unfair they may be. Jofwambo rito neno e tim masingo makamano e kinde ma koro gimanyo weche matucho e pachoka. E kinde no minod jatend piny Kenya Ruto kwa jopiny mondo med lamo ne Kenya kaluwore kod pogruok mag siasa mamedo jimbo lite pachoka. Mama Ruto nogolo kwayo makamane kinde manoriwore lamo e kanisa mar Exploit Worship Center e boma ma Nairobi. Thank you so much. We are looking forward to greater times in this nation. God has blessed us with a God-fearing president and a deputy president that fears God, a national assembly that fears God. Everything in Kenya is different in terms of spirituality. And so God is coming to visit this nation. So let's continue praying that the Lord will continue to do us good. Kwa keotenge mago mag siasa nyakoro mgaji wangu wamenyo masira manyamira kama kwana mag jo manao itongimagi ya paya matudo Kisii kod Kiroka idho Nyaka Beach. Masira mano timore kane nyamburko mar Nissan motingo jowuotho tuomore kod lori moro. Kaka Duno Koth lerono, masira no biro e chak mar dwe mar Ang'wen bang' tieko dwe mar Adek kod kwana matin mar jo ma itongimagi masiche mag apaya ka opim kod higa mokalo. Masira no mane oneno apaya motudo boma ma Kisii kod Nyamira, nyathi achiel matin, rawera mawuok e sikund sekondar kod ji adek madongo ne owito ngimagi. Lori mane owuok Kiroka ne oromo rigiri kod nyamburko ma oting'o jowuoth odhiambo ma piny yusogo ngeso. Joneno kod wede jok mane owito ngimagi wacho ni nyamburko mane oting'o jowuoth ne riembo matek kendo ne oting'o jowuoth ma kwan gi oingo ma owinjore kode. Matatu ilikuwa na toka Kisii kuja Kiroka, wakagongana ana kwa ana. Hapo gari hiyo ya matatu ilikuwa ina overtake, ilikuwa na haraka sana, ilikuwa inakimbia sana. Hiyo Nissan ilikuwa imebeba watu 17. Sasa hiyo ni excess sana. So serikali iwachipike sana, iregulate ya watu. Kama gari inabeba watu kama ni 14 ni 14. Hiyo excess, and then experience yao vijana wenye wanaendesha, sometimes mtu akitoka hivi kidogo anatafuta license in some means anapata, anaingia kwa barabara. So hata hizo vile anaendesha hata ajari maslahi ya watu. Na watu pia Wakenya wenzangu na wahimiza kwamba kama gari imechacha kuchazana kwa gari. Kwan mar jogo manyore sipo ko yangore maber. Kata bed ni thoth gi to noseyangi ni dhi nyime kod yudo thieth. Hospital mar Gucha kod Kiroka Sub County Hospital. The matatu improperly overtook a motorcycle and in the process had a head-on collision with the oncoming trailer from Kiroka. From the trailer, the driver and the standboy escaped unhurt. The persons who died on the spot were passengers inside the Toyota matatu. En masira manoweyo joneno kod buok kapod igo sigande genga payano kama mwandu mag jok mano yudo masira pod okeyore. Ranyisi mar kethruok mag nyamburko ariyogo
bende pod yudore bath ndara. Obila wacho ni nonro pod dhi nyime gima ne okelo masirano, ka mitokni ariyogo ne oyo nyaka e tesend obila ma Keroka. Kaluwore kod kwan manyocha ogol kod duol mochung' ne tayo wuodhe mag ndara e pacho ka NTSA, ji maromo 990 ne owito ngimagi e masiche mag apaya e dweche 3 mokwongo mag higani. Ma NTSA wacho ni ne odok chien kod 4% ka opim kod ji 1,021 mane owito ngimagi e thuolo machal kamano higa mokalo. Ei kwan mag jok mane osewito ngimagi nyaka giko mar dwe mar 3 higani, apiko ema nosenego dhano mang'eny mogik, kama ji 358 ne osewito ngimagi. Joriemb nyamburko 98 gi jowuoth mag tielo 330 bende ne osewito ngimagi e yore mag masira mag apaya, masani wachore ni nego ji ma ok tin 4,200 higa ka higa. Edwin Okoth, Ramogi TV. Kodhi kaunti ma Siaya duond bura mar UDA ochako chenro mandiko jokanyo e kaunti ma Siaya. Ka odiechieng' ma kawuono ne en thuolo mar karo chung' od bura ma Ugunja, kama ji 300 ondikore kaka jokanyo mag UDA kendo yudo kodhi mag oduma. Kota chenro no jasiasa Oyugi Dol ma bende ne olaro kom kar chung' od bura ma Ugunja e yiero mokalo okone gi sew koko mar medo mbi mar UDA kaunti ma Siaya. Kata obedo ni moko kuom jong'anyo ne owang'o apis duond bura no e boma ma Siaya tich ang'wen mokalo. Doro jiwo jopiny mondo mi opidh cham e kindegi mag koth. Kamachielo jalup jatend duond bura mano mar Safina Willis Otieno osiemo obila e wi tiyo gi teko mathoth e kinde ma gikeyo jong'anyo. Kora kwayo gi muolo kenda kwayo gi mos ni uyienwa jowa moyie ni dwa donjo UDA odonja UDA gi mos, nikech onge kaka wanyalo wacho ni wan wagore piny kucha malo Nairobi ji podo kite, nikech wadwaro adiera, wadwaro ratichwa, to kwabiro dala Nyanza kato onge ratiro, nikech ere kaka itamo ni jo UDA kik bed kod office Siaya, ere kaka itamruok ni jo UDA kik tim ang'o, kik register ji Siaya. Wadwaro mondo jogi beda kare, kik giluor jo UDA, girwak jo UDA kaka UDA irwako kuonde mamoko, kaka ODM irwako e counties mamoko. Kora kelo kodhi e dala ka mondo jowa opidh, to akele kod wach achiel anyiso jothurwa ni kar dhiringe ndara, kar goji, pithuru, nikech chiemo ma iywago ni beche ni malo ni ok wabinwang'e ndara. Chiemo miywago ni ngima tek ni ok wabinwang'e ang'o e ndara. Wanyalo mana nwang'e kwa donje puodho bwa pidho kodhi ma erodoro ke okelo. Polis osebedo ka ketho ng'anyo ma jo Azimio timo kendo gisehinyo ji mang'eny, to moloyo jofwambo gi keyo mosebedo ka owuok gi chir ka gigo picha to giting'o mana kamera gi microphone mondo gimak godo kendo ginyis ji gima timore sama ng'anyo dhi mbele. To kendo kineno ka koro chik wuok ni mondo jo opisa kik ndiki, kik rekod, kik yaw files mag reports matimore e weche mag ng'anyogi, mano gima rach mokadho, kendo wakwedo wachno kabisa. Achije abich ma itudo kod timbe mag maundu mag wang'o kendo ketho mwandu e kinde ng'anyo ma tich ang'wen e kaunti ma Siaya ogeng'negi e tesend obila. Obila mag okwach kich omako Michael Ochieng, Felix Omondi, Eli Wambani, Julius Odiaga kod Godwin Ochieng ka itudogi kod maundu e kinde ng'anyo. Obila oyango ni achijego oyud kod mabati kod chumbe mag drisni mokwal, ranyisi matudogi kod timbe njore. Obila koni achijego ne ni e kind jo maundu 1,000 mane orakore gi obila kendo odin apaya ma Siaya kane pok giwang'o apis duond bura mar UDA ma Siaya. Kaluwore kod obila achijego kod jowetegi mamoko ne omanore kod gige lweny ma nyadala kendo ne girakore gi obila maginyo obila 5 ka nyamburko 2 mag obila bende ne okethi e kinde ng'anyono. Achije 5 momakigo ibiro chwal e doho chieng' wuok tich.
Honorable William Samoei Ruto, my opponent in last year's presidential contest, has issued what I regard as an important statement. No, it's a little bit. Sorry. Down a bit, yeah. Yeah, it's okay. There you are. Yes, it's okay. Yeah, go slowly. Well, I'll begin again. Today, Honorable William Samoei Ruto, who was my opponent in the last year's elections, has issued what I regard as an important statement since the election. We have. I think somebody should be doing it. It's okay. Dennis. Just keep it. We have met. Very fast. Yes. We have met and listened to a diverse group of Kenyans, including religious leaders from all faiths, about the crisis facing our country today. They have implored us to give dialogue, especially during these holy periods of Easter and Ramadan. It is in this context that we make this counter-offer to Hon Ruto's call for dialogue. Mr. Ruto has asked me and Azimio to enter into a constitutional, open-ended and binding dialogue with his government to find a resolution to the issues that we in Azimio have raised about the last year's election and the key governance and the cost of living issues facing our country. As Kenyans know, we disputed the 2022 election results declared by the then IBC chairman, Wafula Chebukati, and a minority of 2 commissioners against the express decision of a majority of 4 commissioners to reject those results. To our consternation, the Supreme Court unfortunately agreed with the IEBC. We refuse to accept the ruling of the Supreme Court as biased and lacking in proper jurisprudence. Since then, we have widely consulted with the people of Kenya throughout the width and breadth of this great country, of this great country of ours. We have held rallies and more recently demonstrations in Nairobi and elsewhere. We believe that the people of this country understand the danger we face as a country. In our view, elections are sacred because they must represent the true voice of the people. We have raised the key issues that we face as a country, including the electoral injustice, the cost of living, the legitimacy of the IBC, the opening of the server for a forensic audit, the savage attacks on media and innocent civilians by the police, and the viability of our democracy, including buying off of members of parliament. We have said that members of parliament, once elected in political parties, must carry that mandate for the rest of the life of that parliament. I believe that Kenya is today facing its worst crisis in decades, out of which we could recover or go the way of other failed states. As leaders, it is our responsibility in Azimio, As leaders, it is our responsibility in Azimio la Umoja to save this country from the catastrophe. We as Azimio la Umoja have resolved the following. 1,
we acknowledge Mr. Ruto's olive branch for a dialogue on key issues raised by Azimio la Umoja. To us, this is a positive development. 2, we agree that a balanced parliamentary process, co-chaired by both sides and backed by experts from outside, should proceed. In our view, this committee must be composed with immediate effect, with the strict deadlines for resolving the crisis facing the country. 4, in accepting the call for the dialogue, we ask that all arrests and prosecutions related to our demonstrations be stopped with immediate effect. In view of the foregoing, we stand down our demonstrations for Monday, that is tomorrow, April 3rd, 2023. 6, but in doing so, we want to emphasize that the right to assemble, to demonstrate, petition, and to speak are ironclad as provided for in our Constitution. 7, therefore, we reserve our rights to call for demonstrations should this process not bear fruit. Should there be no meaningful engagement or response from Hon Ruto to our counter-offer, we resolve to resume our demonstrations after 1 week. We have said several times that demonstrations, picketing, processions, petitions are enshrined in our Constitution, and therefore they are not criminal. We have also said that we as Azimio have never organized criminals to vandalize businesses of innocent, hardworking Kenyans. This is the work of our distractors. Our distractors have all the times tried to show these demonstrations as being violent and aimed at destroying businesses of other people. We want them to desist from doing so. And we want to underscore the point that demonstrations are a fundamental right of each and every Kenyan. Therefore, we would like to see other organizations, particularly human rights organizations, turned out and condemn these heinous acts which have been committed by the state. There have also been excessive use of force by the police. Police officers are meant to keep law and order. But if you find a situation where police officers are using live bullets against unarmed civilians, it is of course basically a reckless police force which wants to cause life which they are supposed to protect. We actually protest in the strongest terms possible about this violation of the fundamental rights of our people. We say that we are ready to embrace dialogue and that we will engage as long as Mr. Ruto and his team are ready to engage. We as Azimio are ready because we want a peaceful resolution to the differences that we are having in this country. We want to strengthen our democracy. We want our election to have meaning, that how Kenyans vote is actually what is eventually announced by the Electoral Commission. And we have also said that we do not want to see the 4 commissioners who had said no to be sacrificed. We want those commissioners to be reinstated so that we can be able to move in as a country in a one and a united way. So we
are ready as Azimio. I'm saying in conclusion, we were ready to engage. We will engage without any kind of coercion in whatever way. And this process could start as early as tomorrow. I thank you. Thank you. Yeah. There's a question? No question. Fantastic. Do you have any questions? Yes. My name is Brian Mushiri from NTV. What is your position on the cost of living? Because there are some who engaged in the weekly protest because of the high cost of living that the country is currently experiencing. That is contained in the statement. You have stated clearly as one of our irreducible minimum demands. And you're saying that when we engage in a bipartisan manner, we will raise this issue of the cost of living so that we can be able to alleviate the suffering of our people. You have said that at times like this, we should go back to subsidies which are being applied by the former regime so that the cost of living can come down to the majority of our people. So that is not compromisable. It is one of our irreducible minimums. Thank you. Good. Thank you. Thank you very much. Well done. Ramogi jong mano kanyo kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kotelne kanyo e jatend kweth no Raila Amolo Odinga ka bende koro gigolo duon gichwal duon gikotenre kod twak mano ogol jatend piny Kenya William Ruto dhiambo makawuono ka koro giyiere ni kiny nyakwarom jwang ng'anyo mano chan koro ochungi. Wirani ntiere thuolo mar twak mabende koro kweth mar Azimio chiwo twak mar winjruok kelo winjruok kotenre kod weche mabende osebedo ka kelo fwere e pacho ka mamiyo kweth mar Azimio bago ng'anyo pani weche gi oting'o koda ka aduoko piny nengo mar ngiam bende sani oidho mokalo bende oriwo weche go motenre kod sava mar yiero mokalo pani nyaksegi kweth mar Azimio pok oyie kod duoko mar yiero mokalo nyakwarom jwang en wana achiel kuom gima bende koro osebedo ka kelo fwere pacho ka bende gipogore kende paro kotenre gi commissioners ang'wen mag IBC miluongo ni Chaira 4 mago mano odagi gi duoko mano gol gi duol matao yiere pacho ka mar IBC mabende nomiyo riembgi e tich omiyo koro kweth mar Azimio achiel kuom chike mabende koro giketo en ni mondo oduoka kweth mar IBC ang'wen odoka piny bende nyakwarom duoke tich nyakwarom jwang jogo mabende nomaki kinde mane oganda ng'anyo ndalo mabende ng'anyo se bage pacho ka Raila Amolo Odinga gi kweth mar Azimio wacho ni achiel kuom gigo mane gidwaro en mondo migon jogo mabende nosebed komaki Kabende koro giwacho ni giyao dhot mar goyo mbaka ginyalo twak gi jatend piny Kenya William Ruto weche mosebedo ka kelo fwere pacho ka kabende nyakwarom jwang kanyo Raila Odinga wacho ni oyie mondo miter weche gi e od bura koseter gi e od bura kabange wacho ni idhi sirgi gi jolony moya e pinje maoko eka gibro bedo gadier ni adieri gin weche mabende koro kalie e yo makare makoro kweth mar Azimio la Umoja oketo kare ni odiochieng' makinya nyakwarom jwang onge ng'anyo mosebedo kadhi mbele e pacho ka mano e wach motucho e sechegi ka ng'anyo mag Azimio koro to ochungi e sechegi kabende mano kaluwore kod twak mogol kanyo gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga wayo matene chendo maratil kwa duogo pod wantiere kod weche mathoth. Wakelo ni mok kuon mar Joymax Maize ma en gino makare ka imedo e chimbi mapile. Mok kuon marwa ok ni kod ndhadhu kende to en kod madini mathoth mabeyo ne ngimani. Olose kod bando mabeyo ma oyier kendo regi e yo makare. Joymax Maize Meal iuso e nengo moyweyo ne ji duto madwaro dak e ngima makare. Kata ka idwaro medo teko mar dendi kata rito roteke mag dendi.
Yiero makare en Joymax Maize Meal. Teme kawuono mondi winj ber mar dak ngima makare. Oyudore pacho kai mangima e duka kata supermarket mantie machiegni kodi. Ne wapenjo mine ma pacho kai mondo nyiswa gino magirango e mo mar lotion. Kawuono wadwa pimo kind mo mar lotion manengone ni malo kod mano manengone ogonyore. Ang'o momiyo ichulo omenda mang'eny? Nyiewo Nice and Lovely Body Lotion en yiero makare kendo madeo fuki. Oyomo pien del, ober kendo ibiro here. Yier lotion namba 1 e Kenya kai. Unlike other insecticides which are imported, Bolt is primarily manufactured with locally grown pyrethrum, which means that local farmers benefit and our economy grows. Buy Kenya, build Kenya. Sankara kodi temo wachango, ing'eni nyathi ma kich miluongo ni Tina ni en noheri ahinya. Hera matina no ko baba. Oken nyathi kich. Mai nyathi ni kamora chiel gi paki mara ratani. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime and shopping vouchers. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kaingi okumba mar boda boda mari. Kata kama sira ujuki, one kodi. Kike baji goi, bang masira. Yudo kumba mar bima boda, ne boda boda ni kawuono. E nengo moyueyo mar shillings 100 kende. D*487*4#. Mondo mi yud bima boda. Kwa dhimbele nyakoro mgajwang jonyuol mag nyithindo man kod ng'ol mar kaka bongo tiyo kata autism gidhongere kaunti wa Migori wuok oko mar kwa piny owacho mamalo kod mano mar kaunti mondo los ute mabiro konyo gi thiedho nyithindo man kod ng'ol. Kane gilose sub county kinde ma piny ngima hingo odiochieng' ng'ol mar oko kaka bongo tiyo, Caroline Kisuge ma en achiel kuom jokedo ne ratich jotuo mag autism kone piny Kenya onge kod skunde manyalo rwako jopuonjre man kod ng'ol ainagi. Bende Elizabeth Akoth ma en janyuol ma nyathine kale midhiero ni ywak ni yudo japuonj mabiro bedo kod nyathine skul bedo matek omiyo thothgi thoro weyo somo. We are still finding it difficult to advocate for children with autism because of a lot of barriers that are happening on the ground. Most of people are not aware. Acceptance is also a problem. So we are organizing this day so that our people can know that there is autism and intervention measures that are there for autism, placement options that are there, identification of autism in the society at an early age so that we can help our children with autism. The prevalence of autism is very high, 1 to 25, meaning that in every 100 people, there are 25 with autism. So that's a big number. So it's growing day and day. It started with 1 to 400, 1 to 200, now it's 1 to 25. So the teachers are very few in school. You find, like in my case, I have 35 learners, 2 teachers only. Kinde ma piny ngima hingo odiochieng' ng'ol mar oko kaka bongo tiyo kata autism gi dhongere moko kuom jodito mag jathieth kata mag thieth kod jokedo kod ratich oganda koro
kedo mar tieka kweda mar jogo mantiere kod ng'ol makamano. Kane giloso Nakuru, ne giyuak ni thoth ji e piny Kenya onge kod ng'eyo mar tuoni, miyo kinde mathoth jotuo mag autism iparo ni kamoro gin ji ma wigi owilore ma ok owinjo bed kama ji bedie. Bende giseyo jonyuol ma pod pando nyithindgi man kod ng'ol ma kama ka gikoni mabiro medo ketho ngima ma nyithindogo mohewo konyo. Just support these parents and children in whatever small way we can. There is still a very big gap in our communities for these children, a lot of care provision, both medically but also at home and within the schools as well. As we sit here today to deliberate and to look at the gains that we have made so far, we also look at the dire situation, all the challenges and barriers that persons with autism face when it comes to matters like access to education. Nataka kutoa wito kwa wazazi ambao wako na watoto ambao wako na ulemavu wa aina yoyote, wasiwaweke watoto nyumbani, kwa sababu kuna mashirika mbalimbali ambayo yanawezesha watoto kupata elimu na kuwawezesha kutangamana na society kwa njia ambayo wataweza kujitegemea baadaye. Ramogi ntulana bende koro adwa mondo wameny ni mathoth kotenre kod tuoni miluongo ni autism. Ka bende koro en odiochieng' ma koro ing'iye weche motenre kod tuo ainani. Wayudo kanyo ni autism en tuo matama okelo chandruok mar obwongo kendo koro kedo kod kaka winjo bed no obwongo tiyo makare, omiyo ng'ato bedo gi timbe moko moting'o bedo rori kata ling' ahinya makoro wuoyo thoro bedo matin nyakoro mgajwang'. Eka bang'e bende wayudo kanyo odiochieng'ni mar autism kwang'iyo wachako rangi ni to ang'o mamiyo nyathi bedo kaka obedo no. Omiyo nyathi nyalo bedo kod chandruok mano mar nuoyo weche moko bende gitimbe machienglo masiche moko nyalo paro ni ok en nyathi ma wiye ni kare, kata kamano en kit tuo ma bende roko kaka obwongo tiyo makare. Nonro mar WHO lero ni nyathi achiel e kind nyithindo 100 ni kod chandruok mar autism, ka bende ranyisi mage nyalo neno e kinde ma nyathi pod tin. Bende nyakoro mgajwang' wayudo ni okode okit chwech rangi mar ng'ato kata nyadhi mar ng'ato nigo nyalo mako ng'ata kata obedo ni gima kelo chandruok ni poko yangi moko kuome oseyude ni gin gino mabende luwo kodhi mar ng'ato kata kuma ng'ato yae. Nyathi thoro bedo kod pek mano kwang'iyo ranyisi moko mohiu abende nyalo ng'iyo mondo ing'e ni nyathi nigi autism kato yo nyathi bedo gi pek e riwore kod jowetene obedo matang' kendo nyathi bedo mabuol kata onuore e gik mamoko. Kaito bende ranyisi moko nyakoro mgajwang' nyathi bedo gi pek e yango kata mako gik ma ipuonje, omiyo yudo ka thothgi thoro weyo skul. Ka bende nyathi nyalo bedo rori kendo ma iye wang' piyo, yudo kama mone bedo machiegni gi jowetegi. Bende nyakoro mgajwang' kapod wang'iyo mana ranyisi mohiu mag tuo mar autism, wayudo ni paro mathoth kendo madang'ni kod achiedh nade thoro mako nyithindo makamago. Ka nyathi nyalo chako podho kendo luar piny e sechegi ma bende koro tuono osegore ngimane. Bende kapod wang'iyo weche motenre kod autism, thoro mar wach en ni koro wasiro chiwruok rwako ting' mar joma ni kod autism nigo e mier kuonde tich kod kelo lokruok e chike. Odiochieng' autism ihingo tarik 2 dwe mar 4 higa ka higa, ma en odiochieng' ni nyakoro mgajwang'. Omiyo ganda duto kore kwayo mondo mi onyuaka jok manigi tuo ainagi kata familia maggi mondo gibed kod thuolo mar dak gi jeyo makare. Ber hingo odiochieng' nyakoro mgajwang' en ni okonyo tieko akwede mosebedo ne jok mantiere kod chandruok mar autism, bende yango pok mag rawere ma jok mantiere pok mag were ma jok mantiere kod chandruogno nigo, mano manyalo konyo oganda. Wirani kata jok man gi tuo mar autism gin bende gintiere kod pok gi nyakoro mgajwang'. Ber hingo odiochieng'ni bende ni okonyo keto okenge mag geng'o midhiero koting'o lweny manyalo hinyo joma ni kod chandruok mar tuoni, kendo bende ochiwo thuolo maromre koting'o somo kod tije ne joma ni kod chandruok mar tuoni.
Mwachelo konya kwa magajuang wang'eyo ber hingo odiochieng'ni waneno ni okonyo chopo ratiro mar joma ong'ol kaka oketi e lek mar dongruok mano mar higa mar 2030 kata Vision 2030 kato bende chiwo luor ne joma ni kod chandruok mar autism mar bedo gi piny moriwo ji duto kaeto gin bende gineno ni oganda ni kodgi e pachi, oganda ni kodgi gi e chunygi. Nyakoro magajuang en odiochieng' ma bende wamedo kwa joma nigi nyithindo man kod tuoni kik gilornegi e ot nikech nitiere yore minyal konyigo maneno ni weregi kata talanta maggi bende ochopo kare. Oyo matne chenro mar Atil waduogo kod weche mag tuke. Ne wapenjo mine ma pacho kae mondo nyiswa gino magirango e mo mar lotion. Kawuono wadwa pimo kind mo mar lotion manengone ni malo kod mano manengone ogonyore. Ang'o momiyo ichulo omenda mang'eny? Nyiewo Nice and Lovely Body Lotion en yiero makare kendo madeo fuki. Oyomo pien del, ober kendo ibiro here. Yier lotion namba 1 e Kenya kae. Unlike other insecticides which are imported, Bolt is primarily manufactured with locally grown pyrethrum, which means that local farmers benefit and our economy grows. Buy Kenya, build Kenya. Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar mata ye chenro ni en Andruth Otieno kamora mora ma intiere ka wawacho ni ngima en mwandu. Ng'ama racha in nango momiyo itimo gigo gi sankar koro chakre kawuono ok wabiluongi ni mama. In maber kod mattress mar Johari 5x6 Addix Thermos 1.8 liters Recon Cushion e siling 490. Kopia Harden Tea An 10 liters mabiro kod sukari kila chiel manono kowuok e kopia, kalam, muma manyien, pan mar chapat kod mwandu mamoko e nengo mogonyore. Kopia Maisha Rahisi. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raha premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu tumia unga wa Raha Premium ngano. Nyiewo mok ngano mar Raha Premium kawuono e duka machiegni kodi. Play on these games and enjoy 2,500% boost on our supercharged multi-bet bonus on shabiki.com. You can't afford to miss it. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Machiegni kendo nyakor magajuang wadhi nyaka gwenge ma Samburu kama no jodak moko ma Samburu maoro no daro koro dang ni bangkoth maduong chwe kod oula kendo yo mwandu gi alwora manaisha munye. Jokanyo kwa tudruok mar juolo dero mar kony ne jodak madwach gi medore. Ripolo ne gilere wi midhiero moluoro jo Samburu nyadiriyo. Nigi jongai na che sekali ni Chakre dwe mar 10 higa mokalo jodak moko e alwora manyandwat ma ugwe poko bet gi kwe kalure kod oro makech. Oro no daro moko kuom jodak ma Samburu e miechgi. Bang' oro koth osechwe kuom kinde kar mondo mi giyud resruok ne ji kod jamni koth osemedo gi mana midhiero. Oula no monjo gi diero tieno kuonde mane gi jotie e gweng' manaisha munye kar chung'od bura ma Samburu East. Kwa sababu mvua ilinyesha usiku na maji kawa nyingi zaidi, ilibidi watu wakaingia juu ya miti ama ya mlima ya mawe ili wasikuje kuchukuliwa na maji. Lal oluogi e thim kakora chiedh nadio makogi okinyi godhiambo. Maji kaesa kusomba wanyama wengi sana ambao hii mafamilia wanategemea. Wengi. Hata manyumba ikaenda, wanyama wakaenda na maji.
mpaka kama blanketi, kila kitu ambayo ilikuwa kwa nyumba, sahani, kijiko, kila chochote ambayo ilikuwa kwa nyumba. Tunaomba watu wajitokeze, wakuje wasaidie jamii wetu. Riwruok mar Red Cross kuom tudruok gi tend county ma Samburu ochwalo kony ne familia mohewo 100 ma koth oweyo e koyo. We have just come from the drought period, which of course most of the families and communities lost their livelihoods. So we are working very closely with other partners, including the county government, to also plan for long-term interventions to be able to restore livelihood for the communities that have been affected. Ijiwo oganda mondo dar machiegni gi aore kendo many kuonde jot mani malo mar geng'o lal e kinde ma koth chwe kod oula mapek. We are saying that the rains may continue to go on as said by the meteorological department. So our caution is that people are living at the lowlands or near the riverbanks to move to the safer areas so that we may not lose more lives or properties as a result of the flash floods. Jokanyo medo kwayo kony ka jiwo riwruoge mamoko mondo osirgi e chenro mar reso joma kalo e midhiero mar oula. Ray Polo, Ramogi TV. Kama chalo riwruoge ariyo ma ok mag piny owacho koro dwaro mondo ket chik mabiro chuno jogo ma gedo e boma ma Nairobi mondo ket tenge kuonde ma ipidhe yiende. Committee on mano mar Green Nairobi kod Food Agriculture mane od bura ma Nairobi wacho ni chik ma kamano biro konyo rito alwora mano mar boma ma sani gedo dhi nyime ma ok odewo alwora. Kano wero mo mar ndala dek mano bagi boma Nakuru ratije mar Green Nairobi Maureen Jerry no wacho ni okang' ma kamano biro jiwo chenro mar pidho yiende biro na chiel boma Nairobi e thuolo mar higa achiel mabiro. Nairobi is slowly becoming a concrete jungle. What we have are more buildings coming up with less green spaces being developed. What we are encouraging and what that policy encourages is to have every developer, every proponent to be able to set aside a space, a plot ratio within the buildings that they are actually coming up with for green spaces. Green spaces, this can either be for trees, for plants, or for any other infrastructure which ideally enhances the environment that they are actually operating under. To make Nairobi people have the best as in agriculture. Nobody should cheat you that Nairobi we can't farm. We are doing urban farming and it's doing great. Kama chelo chenro mag thieth Naivasha Sub-County Hospital nobedo kod ng'ikruok bang' ywaruok wuok ewi kweth moko ariyo machiwo arita duto manoramo ne gin ema gin kod ratiro mar rito osiptandno. Teno osiptandno nochungo kambi mar Stega Security kendo kelo kambi moro machielo maya kaunti ma Baringo kargi. Wach manokwer gi jotelo maya alworano kod jorito 40 ma ok noyie gi wach mar gologi e tich. Jatend Stega Company nowacho ni orak margi owinjo rum dwe mar 6 higani ka koro modhi mbele gi tich nyaka giyud andika machungo gi tich. Giko Governor ma Nakuru mondo mi odonjre e wachno. Pautuke club mar Kakamega Homeboys othichoko club mar Gor Mahia tuke mag FKF